So, I've seen videos of Muslims defending Israel in the Western world, but I've never seen anything like this. A woman in Indonesia, the most populous Muslim country in the world, defending Israel on live national TV. To be honest, I was really surprised. Indonesia is a country where even mentioning support for Israel could get you silenced or worse. Anyway, that's not too much, guys. Let's jump into this. But before we start, make sure you smash like, subscribe, give me some love, and also make sure you read the subtitles because obviously it's in Indonesian. Besar dari apa yang terjadi di Gaza saat ini, itu aja sih. Ya. Baik, Mbak Monik, silakan. Ya, saya setuju pandangan Bapak ya. Untuk kedepannya Indonesia memang harus menjadi generasi Indonesia emas yang cinta damai. Tapi damai hanya bisa tanpa teroris. Jika ada teroris, maka kita tidak akan pernah damai. Indonesia pernah punya sejarah bom gereja di Samarinda, di Makassar, di Surabaya, bom Bali. Nah, saya liputan 18 tahun, ketemu dengan banyak orang, dan salah satu isu yang memicu radikalisme di Indonesia adalah isu Palestina. Dengan latar belakang itu, saya membuat sebuah yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia. Karena saya tidak ingin anak-anak saya, cucu-cucu saya kelak mendapati atau mengalami Indonesia seperti yang penuh dengan kenapa harus ada Densus 88, kenapa harus ada BNPT. Nggak perlu dong. Itu isunya jauh banget di sana. Israel sama Gaza itu jauh banget. Kenapa Indonesia harus ada kebencian terhadap Israel yang tidak pernah menjajah Indonesia? Bayangin, Jepang bersahabat sama Indonesia yang pernah menjajah jelas-jelas. Belanda pernah menjajah Indonesia, bersahabat juga. Israel mau main bola di Indonesia, nggak boleh. Benar nggak? Ini ada apa? Penyakit kebencian di bangsa kita itu diajarkan. Bangsa kita Pancasila loh, nggak pernah ada yang namanya mengenal kebencian sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kenapa setiap kali dengar kata Israel menjadi isu? Ada yang salah dengan bangsa ini. Dan saya berharap setelah isu Israel dan Iran, kita sama-sama belajar sejarah. Tahu dulu deh, ini konflik latar belakangnya apa sih? Perang Arab Israel itu siapa sih yang memulai? Siapa yang menang? Siapa dapat apa? Jangan menuduh Israel menjajah. Tanah orang Palestina tidak mendapatkan hak sebagai negara Palestina, memiliki negara Palestina karena jatah tanahnya diambil sama Yordania sama Mesir. Silakan komplain sama Yordania sama Mesir. Jangan komplainnya sama Israel dong. Tahun 1993 Israel dan Palestina yang dipimpin Yasser Arafat berdamai. Tahun 1994 dapat Nobel perdamaian. Iya, makanya sih. Lalu apa yang terjadi setelah dikasih tanah? Dikasih Jericho, dikasih Bethlehem. Apa yang terjadi? Enggak bermutu. Intifada. Intifada lagi. Jadi apa yang mau? Baik, baik. Mas Hussein, silakan. So, she made some points really clear. She said, why is it that Indonesia are in good relations with countries that colonized them, like Japan and Netherlands? But when it comes to Israel, there's hatred. When Israel never colonized them and all Israel wants is peace. Some points people don't touch on is Jordan and Egypt's involvement in it as well. She said, what of Jordan? Jordan took from them as well. In 2023, when Indonesia were meant to host the Under-20 World Cup, the people went out to protest. They protested against Israel's participation, for you to know how deep the hatred for Israel runs in Indonesia. But here she is standing firm. Langsung boleh ke Mbak Monik tanpa basa-basi, Mbak. Ini baru poin history, Mbak, ya? Belum poin soal tadi perbandingan tawanan. Begini, mempersingkat sejarah panjang Israel karena kalau memang diomongin memang panjang banget. Kita mulai dari British Mandat aja. Mandat Inggris tahun 1947 itu Inggris menyerahkan kepada PBB sehingga tanah itu dibagi dua menjadi Arab Palestina, Yahudi Palestina.
Orang Arab Palestinanya itu menolak. 33 negara setuju tanah itu dibagi dua. 33 negara, 13 negara menolak, 10 abstain. Jadilah akhirnya Israel yang menerima dan memerdekakan diri, lahir kembali. Jadi salahnya di mana? Kan ini PBB yang membagi dua tanah 181, resolusi 181. Dasar hukumnya di situ, legalitasnya di situ. Kalau kita mau memperpanjang lagi, jadi Israel sama Palestina ini perang terus. Enggak, yang masalah itu tanah, jatah tanah untuk Palestina itu dikuasai oleh orang Yordania. Di sisi mana? Yudea dan Samaria atau tepi barat. Di Gaza yang kuasai siapa? Mesir. Bukan salah Israel dong kalau negara Palestina gagal berdiri. Yang salah kenapa Yordania dan Mesir mencaplok jatah tanah untuk orang Palestina. She said Egypt had a chance to establish a Palestinian state, but they didn't. The debate went on for a bit and they accused her of misinformation. They told her they needed data, they needed facts and proof. And she decided to go on to show them a bit of it. Dijawab, ya. Mbak Monik, dijawab Mbak. Karena pasti tanpa data, tanpa data, lihat nih. Coba pasti, Mbak, kita kasih suara Mbak Monik. Keluarkan data, keluarkan. Yang mana yang hoax? Kami tidak ingin menyebarkan hoax malam hari ini. Mbak Monik, kita harus berdasarkan dengan data dan juga fakta. Pertama, saya pakai mic boleh Mbak? Pakai mic boleh? Data apa ini? tunjukkan foto orang Gaza yang memamerkan 2 bayi yang dibunuh di Gaza selama ditawan. Sumbernya mana Ariel sumbernya? Bibas dan Kefir Sumbernya mana Bibas. sumbernya? Mana Ini sumbernya? adalah orang Gaza yang memamerkan foto. Ini dibunuh oleh teroris Hamas. Betul kan Mas? Dan Ini framing namanya. silakan Dia kasih lihat foto, cari dia kasih lihat Ariel foto. Bibas dan Kefir Nggak kasih Bibas sumbernya. di Sandra. Sumbernya mana? Di Sandra Kasih beritanya, dan kasih kemudian linknya. mati. Ini yang saya bilang argumen Yang sontoloyo. kedua, jatah saya bicara adalah ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan. She was showing him the sources, but he still refused to believe. He said she was lying. I really love this woman. She's so confident. She knows what she's saying. She's done her extensive research. If you look at her closely, you see she's not flinching. Look at the amount of confidence she's speaking with. So much authority. And on the printout she's holding an excerpt from the news. It translates Inila.com, Jewish Insider. Israel played a major role in the evacuation of Indonesia's humanitarian mission in Gaza. So she said, Israel showed so much care to Indonesia by assisting in helping them. So if Israel is stretching a hand of friendship, a hand of peace, you need to understand that they are not colonizers as the world says they are. But her opponents were not buying it. Oh my God. Before you go for a debate, make sure you have your facts. They didn't have their facts. And look at that, she slayed them on national TV in Indonesia, the world's most populous Muslim country. Orang Indonesia yang anti-Israel sekalipun dibawa pulang. Menurut Jewish Insider, Israel menolong aktivis kemanusiaan di Gaza. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Kalau tidak percaya silakan tanya ke Kemlu. Ada namanya Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negeri. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke topik negeri, deh. Boleh? Ya. Mbak Monik titik sampai situ tuh boleh. Jadi gini, Ini terlalu beresiko kalau Mas Andromeda, kenapa Jadi dia tidak bisa artinya, membantah? kan Karena nggak punya dibilang- data. Yang dibilang adalah Yang dia punya adalah orang foto, Yahudi jahat, lalu kan? dia memframing. Apa Dia buktinya? nggak Ini loh buktinya. mana beritanya? Itu siapa yang Buktinya upload? ini, tolong kamera itu siapa disorot. yang upload? Enggak, saya Tolong bicara kamera bicara disorot. itu tuh. Saya bicara soal foto tentang Mbak. soal foto itu, sorry Mbak. foto yang So his argument basically is who uploaded it, where to get the data from, what is this? For you to know that he didn't do any research. He's not there for the truth. He doesn't know the facts. soal foto kita Soal seperti itu, tampilkan Mas. di layar soal foto. Mas Andro, soal supaya seperti tidak itu. framing. Sekarang ini ngeri. Itulah. Ngerinya kita karena zaman ChatGPT, zaman AI takutnya fotonya. Dan ini nggak Mbak ya. jelas. Takutnya fotonya tidak They sesuai said she dengan used fakta. Ini nggak ChatGPT. jelas. Jadi gini. Pertama dia ngaku sejarawan. Apa yang ngaku ahli sejarah. Tapi nggak pernah kuliah sejarah. Ngaku jurnalis. Jangan Pernah nggak kuliah berdusta. Saya tidak jurnalistik? pernah ngaku ahli sejarah. Iya, artinya Saya kan dari tidak tadi kan pernah datang ke sini ngomong-ngomongin sebagai sejarah. ahli sejarah Atas loh. nama sejarah. Saya datang ke sini sebagai aktivis pro Israel dan yang saya bicarakan Nah. sejarah itu ada di
catatan Berarti PBB. Berarti Ilan ada di Pape, sejarah dunia. profesor sejarawan ini keliru berarti. Profesor sejarawan ini keliru, Yahudi Anda keliru. hanya kasih 2 Shlomo rujukan Sri- sejarawan. Mau saya tambah lagi? Enggak ada Sekarang waktunya saya lah. tanya begini. Oke, sekarang saya tanya. Jadi gini, baik, udah. Sekarang saya tanya. Raja Israel, Raja Daud. Tolong itu jangan hoax kembali atau bukan? jangan kembali ke sejarah, jangan Hoax atau jangan bukan? bahas sejarah karena ini bukan Please, bidangnya Mbak mahasiswa, Monik ya. hoax atau tidak? Jangan bahas sejarah, ini bukan. See, he's trying to shut her down. He's telling her that she's not a historian, that she should just keep quiet, that she knows nothing about it. He's trying to discredit her. When he saw that he was losing, when he saw that her facts were beyond his scope, his next point of argument was discredit her. Typical. Bukan bidang Raja Israel Anda. itu berdiri menjadi raja di kerajaan Israel. Itu lokasinya di mana? Apakah sama dengan Majapahit di Indonesia? Pak Monik, justru orang-orang Palestina saat ini yang tinggal di Palestina itu jangan-jangan mereka itu yang keturunan Raja Daud. Saya nggak tahu. He said that the inhabitants of Palestine are perhaps the descendants of King David. Oh my God, where are you getting your knowledge from? Where are you getting your research from? And he's a big man. He's a daddy of someone, like, come on. Just because you want to push your point across, you're just spitting, made up information. You think people don't know this. People have this information. We have it. We know it. And to be honest, this statement he's made is absolutely ludicrous. Carries no water. It's disgusting. Like, I'm really shocked at it. Like, how can you say the Palestinian people are descendants of King David? What are you talking about, sir? Do you even know what you're saying? Anyway, in this second clip, she went on to bring out more points. She showed the pictures of the Bibas, the Bibas family that were killed in Gaza. Really sad. May they rest in peace. What this video is telling me is that the world is waking up to the truth. A lot of people are going out there to do their research because people have realized that misinformation is widespread. There's propaganda all over the place. But now people are beginning to see through the lies, through the widespread misinformation, through the widespread propaganda. People are gradually seeing what is going on in that region. And for a woman, guys, this is a woman standing up in a country where there are over 240 million Muslims. She went there on national TV. She risked herself. She risked herself saying she is pro-Israel. And she's out there to educate the people. She even started a non-profit foundation to educate her country, for you to know how passionate she is about it, because she said they've had enough terrorist attacks there, too much bombings there. All right, she doesn't want that for her family, for her children. So she's standing up for what is true, what is right, what is just. As you should. We should stand up for peace, unity, for humanity. It's me, your boy, guys. I hope you enjoyed this one. I hope you learned something from this. I'm going to catch you in the next video. I will leave the links in the description. Love and peace. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way.